Screening phage display libraries. As I told you earlier that like the genomic libraries for bacteria or for other vectors, we can also construct phage display libraries that represents different genomes of a particular organism that we want to screen. So here, the foreign DNA, it can be ligated with the particular gene of the phage, and then it can be expressed as a fused protein. Now, what may be the basic strategy? It is the main question. Now, as I told you earlier, that here the M13 phages, they have been preferred, although wide variety of phages have been tried for the screening of phage display libraries. So, as far as this M13 is concerned, its genome, it may ranges from 6,000 to 8,000 base pairs, and it can also accommodate some foreign DNA. Now, this genome, it encodes 5 different capsid proteins. कि अगर आपने फेज का स्ट्रक्चर स्टडी किया हो तो आपको पता होगा कि इसमें जो आउटर शेल होता है, जिसको हम प्रोटीन कोट भी कहते हैं या सिंपली कोट कहते हैं, तो इन केस ऑफ M13 इसमें 5 डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स होती हैं. ऑल्दो इसके जो नंबर है वो थाउजेंड्स में होता है, बट ओवरऑल 5 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स दे आर प्रेजेंट in the phage coat of M13. So, the most important one, they are the genes that encode proteins for the coat like P3. It encode minor coat proteins, and P8 genes, it encode major coat proteins. So, these 2 genes, they have been studied extensively for the screening of the phage display libraries. Although other type of phage coat genes, they are also present like phage 4, 8, like 9, 7, but जैसा कि मैंने बताया कि इसमें P3 जो जीन है जो कि माइनर कोट प्रोटीन को सिंथेसाइज करती है, या P8 जीन जो कि मेजर कैप्सिड प्रोटीन को इनकोड करती हैं, इनको जो है वो एक्सप्रेस करवाया गया है एज फ्यूजन प्रोटीन्स बाय इनकॉर्पोरेटिंग द फॉरेन DNA. So this is the basic strategy, that here the foreign DNA, it may be ligated with either P3 gene or P8 gene that encodes minor and major capsid of the M13 phages. And then the construct, it is inserted into the host organisms like the E. coli. यानी कि हमने एक आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल जो है वो कंस्ट्रक्ट किया है, जिसमें फेज की जीन्स हैं और साथ में हमारा फॉरेन DNA है. तो इस कंस्ट्रक्ट को हमने, या रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल को हमने E. coli के अंदर इंसर्ट किया, वहाँ ये जाके रेप्लिकेट करेगा, और रेप्लिकेशन के बाद जो है ये अपने कंपोनेंट्स को एक्सप्रेस कर सकता है. तो यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर हमने अपना फॉरेन जो DNA है उसको फेजमेंट में इंसर्ट किया है, तो फेजमेंट जो है ये सेल लाइसिस नहीं करेगा, रादर इट विल कीप ऑन एक्सप्रेसिंग और रेप्लिकेटिंग विद इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म. और लाइसिस के लिए एक हेल्पर फेज की ज़रूरत होती है जो कि इसके लिए प्रोटीन कोट सिंथेसाइज करता है, एंड देन द पार्टिकल दे मे बी एक्सट्रूडेड out from the cell. So this is the basic strategy. Now, once the phage particles, they have been matured, then the further screening can be carried out. That either the phage coat proteins, they contain other proteins of foreign origin in the form of fusion proteins or not. So for this purpose, target molecules, they can be used. Now, target molecules, they may be having known sequence, like known sequence of proteins, they can be used as a target, and it can be immobilized in the microtiter plate, that may be 96-well polystyrene microtiter plate. उसमें हम टारगेट को इमोबिलाइज करवाते हैं
اور پھر فیج کی جو سرفس ہے اس کا انٹریکشن کرواتے ہیں ود دا ٹارگٹ molecule. If interaction is positive, then we can say that our target gene, it has been expressed on the phage surface. So this is the basic strategy. Now, from the phage display libraries, number of other phage particles they may be present. And here, the enrichment of the phage particles that contain our target protein, it needs to be enriched or to enhance in number. So in this case, a process it is used which is called as the biopanning process. کہ اس میں ہم کرتے ہیں کہ جو فیج سرفس کے اوپر پروٹین کو ایکسپریس کروایا گیا ہے اس کے اگینسٹ جو ٹارگٹ مالیکول ہم نے سیٹ کیا ہے اس کا انٹریکشن دیکھتے ہیں. جو پازیٹیو انٹریکشن والے فیجز ہیں اس کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو دوبارہ سے انفیکٹ کرواتے ہیں ایکولائی کو. اینڈ دین دے آر اگین آئسولیٹڈ and again enriched. And this process, it is called as the biopanning, where we are going to enrich the phage particles that contained our expressed product on its surface. So, جیسے کہ گولڈ کو بعض دفعہ ریفائن کیا جاتا ہے, ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے فرام دا ڈیبریز اور ادر میٹرز سے, اس پروسیس کو پیننگ کہتے ہیں. تو یہ جو پروسیس جو ہم فیجز کے لیے یوز کرتے ہیں ویئر وی آر گوئنگ ٹو انرچ دا فیج پارٹیکلس, اٹ از کالڈ ایز دا بایو پیننگ پروسیس. سو بیسکلی دس پروسیس کین بی ڈیوائڈیڈ انٹو 3 or 4 steps. The first step, as I discussed that, here the target molecule, it is immobilized in the microtiter plate. And then the next step is that the phage particles that have been propagated in the host organism, they are extracted and then they are transferred in the microtiter plate well, so that the interaction between the immobilized target and the protein that is expressed on the phage surface, it is there. And then after interaction, the washing step is carried out so that if some non-specific phages are there, they are being removed. And in the last step, the positive phages, they are being eluted. ان کو ہم ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں اور دوبارہ سے ان کو ری انفیکٹ کرواتے ہیں ایکولائی کو. So this process may be repeated many times so that we may have enriched culture of a particular phage particles. And this process, it is called as the biopanning. Although some other alternative screening strategies are also there, but this process, it has been used extensively.